Si nous obéissons sa parole, He will give us good success. il va nous donner le bon succès. From that scripture, it proves that God wants each and everyone to succeed. Et cette écriture, ça prouve que Dieu veut que tout le monde réussisse. What does it mean to succeed? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? I said A. J'ai dit A, It means doing what God has called you to do. ça veut dire faire ce que Dieu t'a appelé de faire. B. B, It means having more than enough ça veut dire avoir plus que suffisant for yourself pour toi and also to help as many people in the world. et aussi pour aider plusieurs autres gens dans le monde. And we saw that Et nous avons vu cela in Deuteronomy chapter 28, verse 12, dans Deutéronome chapitre 28, verset 12. where God said, Dieu a dit, He said he will be a lender, a giver to nations. il a dit, il va être un donneur des nations. He will be a giver to Il va nations. être un donneur des nations. And you will not borrow, Et tu ne vas pas prêter, and you shall be giving out. mais tu vas seulement donner aux autres. Well, when God sees you, I've told you before that no matter the cars that you have, Et je veux dire donc que peu importe les voitures que tu as, no matter the amount of money you have in your account, peu importe le montant d'argent que tu as dans ton compte, if you are not a blessing to people, ce n'est pas une bénédiction pour les autres, a blessing to family, ce n'est pas une bénédiction pour les familles, you are not blessed by God. tu n'es pas béni par Dieu. God sees you as a failure. Dieu te voit comme un échec. When God sees a man as a blessing, it's a man that has what he said, that has enough to take care of other people that are not really connected to his family. Quand Dieu voit quelqu'un comme une bénédiction, c'est un homme qui a pour lui et il a pour les autres qui He ne sont pas de feeds famille. those that are not connected to his own house. Il nourrit les autres qui ne sont pas connectés à sa maison. I prophesy to 10 of you hearing my voice. Le prophétique a dit personne qui écoute ma voix. With this unction and with this anointing God has put upon my head, Avec cette onction et cette que Dieu a mis sur ma tête. everybody that is connected now, in this month of March, I pray for you that God will open a door that will make you a blessing to many nations. God will open a door that will make you a blessing to many nations. If you believe it, say big and say amen. If you believe it, say big and say amen. Lift up your voice and say, I'm changing level in the month of March. Au niveau de le mois de mars. Are you hearing me? Yes. Now let's look at, and also said, how to know. I also told you, how can one know if you are succeeding according to God's will? Et j'ai aussi parlé sur comment quelqu'un peut connaître qu'il réussit selon la volonté de Okay, Dieu. let me put it this way. I told you that not everything that you have is from God. Et je vous dis que ce n'est pas tout ce que tu as qui vient de Dieu. Not every breakthrough and every blessing comes from God. Ce n'est pas toute percée et toute bénédiction qui vient de Dieu. There are some breakthroughs. You see that very interpret. There are some breakthroughs and there are some blessings that you have. They are not from God. Il y a certaines bénédictions et certaines percées qui ne viennent pas de Dieu. But how can we know? Mais comment le savoir? I want to show you the easiest way to know that this thing I'm having, this wife, this job, this thing I'm doing is not from Daddy Jehovah. How can I know? Je vais vous montrer les moyens les plus faciles pour savoir que les bénédictions que vous avez ne viennent pas de Number Dieu. one, Le point 1. if your money or work does not make you to serve God more. Si ton argent et la bénédiction que tu as ne te permettent pas de servir Dieu plus. If your work or money does not make you to serve God more, Si ton travail et ton argent ne te permettent pas de servir davantage Dieu, it is not from God. cela ne vient pas de Dieu. Because when God is the one blessing you, Mais quand Dieu est celui qui te bénit, He will do His best to put you closer to Him. il fera tout que tu sois plus proche de lui. God does not give you anything that will take away from Him. Dieu ne te donnera rien qui va t'éloigner de lui-même. So anytime you start working or maybe you start having money and then you find yourself instead getting away from God more, it's not from God, it's from the enemy. Chaque fois que tu commences à travailler ou à avoir de l'argent et cela t'éloigne de Dieu, ça c'est ainsi que c'est de l'ennemi. You know that? I told you that before, right? Now how come you remember Matthew chapter 4? Combien d'entre vous se souviennent de Matthieu 4? One thing that the son that came to the son that said Jesus, if you know you are the son of man, take this stone to bread and eat.
a dit à Jésus, si tu sais que tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en nourriture et tu manges. Well, it's not bad to eat, Et c'est pas mal de manger. but that's temptation. C'est une tentation. And then Satan took Jesus on the mountain. Et Satan a amené Jésus sur la montagne. He said, "Watch, Il a dit, toi, if you can bow down, et si tu peux te prosterner devant moi, I will give you the whole mansion. I will give you family. I will give you the world. I will give you the things that you have seen. It belongs to me." je te donnerai tout ce que tu veux, tout cela m'appartient. Now hear me. That means Satan can also give money and Satan can give breakthrough. Cela veut dire que Satan peut aussi donner de l'argent, Satan peut donner les versets. And when Satan gives you his own thing, it takes you away from God. Mais quand Satan te donne ces choses, il t'éloigne de Dieu. It takes your sin from God. Il t'éloigne de Dieu. It takes your passion from God. Il éloigne ta passion de You Dieu. find yourself dying. Your spiritual life dying. Your prayer life dying. Tu te vois en train de mourir. Ta vie spirituelle, ta prière en train de mourir. Now I prophesy to 20 people hearing my voice. Je prophétise à 20 personnes écoutant ma voix. Whatever the enemy has done to kill your spiritual life, Est-ce tout ce que l'ennemi a essayé pour tuer ta vie spirituelle? everything the enemy used to draw you away from your God, Tout ce que l'ennemi utilise pour t'éloigner de ton I Dieu. prophesy between now and 1 hour, you're restored in the name of Jesus Christ. You are restored in the name of Jesus Christ. You are restored in the name of Jesus Christ. You are restored in the name of Jesus Christ. Lift up your two hands and shout the biggest amen. Somebody say, I'm heavily blessed. Somebody say, I'm heavily favored. God is all you need. The next thing I said, anything that you do, anything you do, Tout ce que tu fais or any success et tout succès, that does not put you to go closer to God is not from God. tout succès qui te rapproche pas de Dieu n'est pas de Dieu. Hallelujah. Amen. And also said, J'ai aussi dit, when you are not using what God has given for God, quand tu n'utilises pas ce que Dieu te donne pour supporter l'œuvre de Dieu, your blessings is not from God. tes bénédictions ne sont pas de Dieu. What God has given you is to promote His kingdom. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour promouvoir son royaume. If you are working or you are doing something, Si tu travailles ou bien tu fais quelque chose, or you have a gift, et si tu as un don, and you are not using it to promote God's work, it's not from God. et tu n'utilises pas cela pour promouvoir l'œuvre de Dieu, cela n'est pas de Dieu. It's of the devil. Cela est de l'ennemi. There is one person here. Il y a une personne ici, The Lord said I should tell you. Dieu me demande de te dire, There is a contract. I see a paper. You've been asking God. Let them sign the paper for you. et tu demandes à Dieu de te donner un contrat, et je vois ce contrat-là. There was a time they even took a fasting about this paper. Et il y a un moment, tu as même jeûné à travers ce The contrat-là. Lord said I should announce to you Et Dieu me demande de t'annoncer, before the end of this week, avant la fin de cette semaine, a miracle is coming your way. le miracle. A miracle is coming your way. A miracle is coming your way. A miracle is coming your way. There's another person I'm hearing from telling me that there is a project you want to start. Il y a une personne, Dieu me dit qu'il y a un projet que tu veux débuter. Just not tell me. There are 5 of you. Il y a 5 d'entre vous. The Lord said there is a project you want to start Il y a un projet que vous voulez commencer inside this year. cette année. And that project demands huge amount of money. Et ce projet nécessite beaucoup de l'argent. The Lord said to announce to you Et le Seigneur me demande de vous annoncer. that every day Et chaque jour, begin to praise Him and say, God, thank you for provision for the project. commence à l'adorer, à le lever tous les jours en disant merci Seigneur pour la provision du projet. And as you do that constantly, Et quand tu feras cela constamment, before the end of this month of March, avant la fin de ce mois de mars, there is a miracle supply coming to il you. y aura une provision. There is a miracle supply coming to you. Amen. And if you're the one, let me hear another say amen. Amen. If you're the one, let me hear another say amen. You shout I'm blessed. Quelqu'un dit je suis béni. Somebody shout I'm blessed. Quelqu'un dit je suis béni. Somebody shout I'm blessed. Quelqu'un dit je suis béni. Somebody shout I'm blessed. Quelqu'un dit je suis béni. Look at the neighbor, say, not next month, by this time next year, L'année prochaine, à pareil moment, you will not recognize my tu devil. ne me le connais pas. Take my hand. Are you serious? Yes. I'm serious. Oh. I'm serious. I'm telling you what I'm seeing. Look at them. Shema. Hallelujah. Amen. Next thing to have to know if what you're having is not from La prochaine chose à savoir si ce que tu as ne vient pas de Dieu. When your relationship with God is
going. Quand ta relation avec Dieu ne marche pas, Yes. Sir, that job you are having, that marriage, that money, is it helping your spiritual life to grow? mon ami, mon frère, est-ce que cet argent, ce travail et ce mariage que tu as aide ta vie spirituelle à grandir? If the answer is no, Si la réponse est non, I won't tell you to stop it, but I will tell you to pray and ask God to tell you what to do. je ne dirais pas de l'arrêter, mais je dirais de prier davantage pour que Dieu te dise ce que tu dois faire. I'm telling you. But if it is helping your spiritual life to grow, Mais si cela contribue à ce que ta vie spirituelle it croisse, is putting you closer to God more. cela te rapproche davantage de Dieu, It is of God. cela est de Dieu. One of the greatest mistakes you should never make in life is to do what God has not sent you to do. L'erreur la plus grave d'éviter dans la vie, c'est de faire ce que Dieu, ce pourquoi Dieu ne t'a pas envoyé. Simply because of the benefit you have. Tout simplement parce que pour les bénéfices que tu as. Because that for you to lose your soul, you better lose. Now, for you to lose your soul, you better lose the benefit of the world. C'est mieux de perdre les bénéfices du monde que de perdre son âme. Let go and let God. Que ces bénéfices partent et que Dieu vienne. When God is following you, God will follow you. Mais quand Dieu te suit, l'homme te suivra. There are people of you are here for telling me He's beautifying your life now. Il y a trois personnes. He's beautifying your life now. Amen. And if your baby is a now, it will happen to you. Now let's look at something. How to succeed Comment réussir without no limit. sans limite? How to succeed without no limit. Comment réussir sans limite? How to succeed without no limit. Comment réussir sans limite? The Lord told me one time, He said, my son, the greatest deliverance you can give to the Christians Le Seigneur m'a dit une fois, la plus grande délivrance que tu puisses donner aux chrétiens, is not by laying on hands on them. ce n'est pas d'imposer les mains sur leur tête And then they fall, et qu'ils tombent. they speak. And the grandmother, and the witch in the village. If you check such people, they deliver them about 10 times, they never pray. Et si vous voyez des pareilles personnes, on les délivre tous les temps et puis ils ne changent pas. Hello? Hello? Just check the popular television, you see the devils. Vous allez voir dans tous les télévisions, je les délivre. Hello? Ah. God told us the best deliverance you can ever get to a Christian, deliver their mind. Le Seigneur m'a dit la meilleure délivrance que tu puisses donner aux chrétiens, c'est de délivrer leur tête, Deliver their heart, deliver their mind. délivre leur pensée. If you can deliver them here, Si tu peux les délivrer dans la tête, then you deliver them. I believe in deliverance. je crois en la délivrance. We do deliverance here. Nous faisons la délivrance. In fact, the young prophets, they are wild. En fait, les jeunes prophètes, ils sont puissants. When they take my they prophesy and do deliverance anyhow. Mais quand ils prennent le micro, ils prophétisent, ils font des délivrances. I believe in that Et je crois en cela. because it shows the power of God. Et cela montre la puissance de Dieu. But for mature Christians, deliver them here. Mais pour les chrétiens matures, tu dois les délivrer dans la tête. And there are some demons, Il y a certains démons, they need to manifest ils doivent manifester. and speak out and go. Ils confessent avant de So sortir, you can be free. afin que vous soyez liés. But the best deliverance is when you are delivered in your Mais mind. la meilleure délivrance, c'est lorsque tu es délivré dans When la tête. your mind is delivered, Lorsque ta pensée est délivrée, your life is delivered. ta vie est délivrée. Because Satan uses your mind to enter you. Parce que Satan utilise ta pensée pour entrer en toi. This is his door. Ça, c'est sa porte. This is his door. Ça, c'est la porte. Once de ta vie. this place is delivered, your life is delivered. Lorsque ta tête est délivrée, ta vie est délivrée. I pray for you, any negative thoughts and any negative barrier that the enemy has placed in your mind to block you, I deliver you now. Amen. I deliver you now. Amen. You are free forever. Amen. Let's look at how you can succeed without limit. Regardons comment réussir sans limite. What must I do? Que dois-je faire? A. A. You must be truly born again. Tu dois vraiment être né de nouveau. You must be truly born Tu again. dois vraiment être né de nouveau. The reason I'm running from this one because I've thought of this particular revision. Ce que j'ai dit, ça c'est la révision en fait. You must from John chapter 3 verse 3. Jean 3, verset 3. Jesus is the only person that can give true success. Jésus est la seule personne qui puisse donner le vrai succès. Without Jesus, you cannot have success. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir le succès. Marabout cannot give you success. Le marabout ne peut pas te donner le vrai succès. Occultic cannot give you true success. Les royaumes occultes ne peuvent pas te donner le vrai succès. No, 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 no. Non. Only Jesus has lasting success. Seul Jésus a le succès final. A success that comes with peace Le succès qui vient avec de la paix, and with kindness. avec le calme.
That's why you need Jesus. C'est pour ça que vous avez besoin. That's why you need to surrender your life totally and completely to Master C'est pour Jesus. ça que tu dois te soumettre entièrement à Jésus. And say, Jesus, Et dire Jésus, my life is your own. ma vie t'appartient. I have nothing to enjoy. Je n'ai rien à me réjouir. I make myself a slave to you. Je fais de moi un esclave pour toi. Until you become a slave to Jesus, Jusqu'à ce que tu deviennes un esclave pour you Jésus. never enjoy lasting Tu ne suffering. vas jamais te réjouir du succès. Your life will be up, down, up, down. Today you are up, tomorrow you are down. Today you are up, tomorrow you are down. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas, et ainsi de suite. You will never succeed. Tu ne vas jamais réussir. Because Jesus is not the fountain of your life. Parce que Jésus n'est pas le fondement de ta vie. We have many people who know Jesus, but they don't have a relationship with Jesus Il Christ. y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus, mais ils n'ont pas de relation avec lui. They don't have any personal relationship. Ils n'ont aucune relation personnelle avec Jésus. I pray for you tonight. This Je morning, prie pour toi ce matin. everything that will make you to go up, down, up. Today you are up, today you are down. From now onward, that nonsense is over in your life. Amen. From now onward, I speak under this grace. Je parle sous cette grâce. Your life will be up, forward, up, forward, up, forward. If you do, let your enemy be the loudest ever. Let your enemy be the loudest ever. Let your enemy be the loudest ever. Let be the loudest ever. Shout, I'm heavily blessed by God. Number 2. B. What you need to do to succeed without knowing it. Comment faire pour réussir sans lui? B. Learn to save money for the future. Apprendre à épargner de l'argent pour le futur. So it's very hard. Cela est très difficile. I put that when they get to the church. Il y a des gens qui, quand ils ont de l'argent, ils vendent. Save, if you must succeed with that money, you must practice saving money for the future. Si tu veux réussir sans limite, tu dois apprendre à épargner de l'argent pour le futur. We said it in Proverbs chapter 21, verse 20. Nous l'avons dit dans Proverbe 21, verset 20. Proverbs 21, Proverbe 21, verse 20. verset 20. We said something there. Nous l'avons dit là. According to the Bible, it says, any man that eats all you have like food. That's what the Bible says there. Ce chapitre de Proverbe dit toute personne qui mange tout son argent est un fou. Those who spend everything they have, the Bible says you are a fool. Tous ceux qui dépensent tout ce qu'ils ont sont des insensés. If you took every money, any income, all the things you have, you check it and you finish it, you are a fool. Si tu manges tout ce que tu as, tu es un insensé. If you spend all your income until it finishes completely, the Bible says you are a fool, and he cannot prosper any fool. Et si tu dépenses tous tes revenus, la Bible dit que tu es un insensé. Tu ne peux pas faire prospérer un insensé. Save money Épargne de l'argent for the future. pour le futur. Everybody.